Registrar, Head of Department, Student Coordinators, Mr. Ajay, Gurunath, Piyush, Ms. Amulya, Harika, Mr. Lokesh, Student Council Secretaries, Mr. Devraj, Mr. Vaibhav, and others respected faculty, supporting staff, dear students and participants from various colleges, press and electronic media, ladies and gentlemen, a very good evening to all. Nannu, the Student Council, ఈ కల్చరల్ ఫెస్టివల్కి పిలవగానే నేను ఒకటి అడిగాను. నేను ఈ ఫంక్షన్కి రావడం, am I worth coming here? Am I worth being called? I have my doubts because I'm not a regular student. I never went to colleges and never went to, though I went to college, discontinued college, and never went to universities. But I never stopped learning. I'm still a student. So that's the only criteria. I came here as a fellow student, not as someone who is experienced or who has achieved something. I came like you. I want to seek something from you. I want to learn something from you. That's what made me to come to this Spring Spree Cultural Festival. Warangal gurinchi చెప్పుకోవాలంటే ముందుగా రాణి రుద్రమదేవి ఏలిన నేల, హజారి మంగమ్మ అంగరక్షకురాలుగా రాణి రుద్రమదేవికి తిరుగాడిన నేల, బమ్మెర పోతన భాగవతాన్ని రచించిన నేల, దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారు, కాళోజీ గారు ఇలాంటి మహానుభావులు ఎందరో వచ్చిన ఈ ఓరుగల్లకి నాకు వచ్చే అవకాశం ఈ విధంగా లభించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. I realized that almost from across entire India, pan India, all the students from different languages who are from different backgrounds, wholeheartedly, a good evening to you all. My heartfelt namaskars to you all. First, let me begin. I'm not used to going to colleges, going to universities. I'm not used to it. It is a very difficult thing for me to give a speech. No, a different speech like this. I don't like to give you any kind of advice, but I would like to share few things from my life which would be of any kind of help. If it could become any kind of help, I would be glad by the end of this speech. It's almost 6 decades back when Pandit Jawaharlal Nehru opened up this. No one would thought this is going to produce a brilliant students who would contribute to the Indian economy, Indian science and technology advancement. No one would have thought. So from that kind of situation, almost it finished 6 decades. And the most beautiful aspect about this cultural festival is, instead of just mere about sciences, technology, making this as a cultural festival to bring out the students and to celebrate a 3-day to 7-day event like this would be really a great transformation. Art, science and technology is needed in life for our betterment, for our advancement. But art is the one which unites us all. Whether you are a Maharashtrian, you are a Tamilian, you are a Telugu, Telangana, Andhra, no matter which state, Northern is Sikkim, Nagaland, no matter wherever you're from, it is the art which unites us all. That's the reason even a song like Natu Natu could go to the Oscar and could unite all of us. So I heard interesting stories about NIT. Some of you might be going for campus placements. First, let me congratulate you. I hope you all the best.
I don't know what exactly to say in English, but I would like to say in Telugu. మీ హాస్టల్ మధ్యలో ఉన్న ఈ క్యాంటీన్ పైన చెట్ల నుంచి any bird dropping, if it falls on your shoulders or somewhere on your body, it makes sure that you get a placement. So that's what I heard. So hopefully, without going through that process, I wish you all the best to go through the placement. I wish you all get the right jobs for your abilities and for your expertise. I would like to see, culture is the one which really unites us all. You're all science students, and humanities is very, very essential. Humanities is the one gives the purpose. Philosophy, art forms, social sciences, this all would give you the purpose of any invention. The ultimate learning for anything is for a betterment of other human beings, betterment for all the individuals, for entire humanity. So in that way, really learning, and this festival really made me quite interesting. As it is a cultural festival, I'm interested in right from my childhood. Long back I read a book called, when I was a kid, 1000 Great Lives. It's about the 15th century Renaissance man, Leonardo da Vinci, who was an inventor, a military engineer, sculptor, painter, whatnot. It's all about a complete development, a total human development. So Leonardo da Vinci was my role model as a kid. I never admired or never thought my hero was Leonardo da Vinci. All through my life, I want to be like him, to become an inventor, to become a scientist, to become so many things. But somehow, I could not achieve it, but had never stopped walking in his footsteps. So this kind of learning, we have to take Leonardo da Vinci as a role model. Never stop learning. I had never stopped learning till to date. If you look at all, you are equipped with a great knowledge, great expertise, but if all the knowledge and expertise does not help our fellow human beings or humanity, the purpose would be lost. If you look at Israel, with the one river, Jordan, with all the difficulties, the terrain which is not convenient for agriculture, and completely surrounded by so many hostile nations, but they're able to do extreme innovation in agriculture, in military technology, in IT, whatnot, many things. Somehow it all depends on never run away from a conflict, never run away from any kind of adversity, especially never run away from any kind of failure. Be damn confident. If you go through failures, face it, go through it, and break the pattern and achieve that. So for me, any kind of hardship, any kind of hostile environment, I take it as a challenge. And never run away from any kind of defeat, and never walk out from any kind of failure. And learning is a continuous process. And I know that today if I fail, tomorrow I'm going to win. It's not just about what I'm going through, but right from my childhood, this is what I told myself. Be a dreamer. You don't lose anything. At this age, when you're in teens, when you're just in the early 20s, you will go through a lot of things. You'll go through humiliation. Would I be successful? You have many kind of doubts, speculations. But one thing, be very clear.
no matter what, you gonna achieve it. All the failures, every possible negative situation, you can turn it into a positive manner and you can pave the path for success. And it is about so many people every day what I do is I do a little bit of everything. I have a 5-year plan, a 10-year plan, a 20-year plan. Whether I achieve it or not, I keep on pursuing, I keep on doing that hard work. I never run away from any kind of negative situation. And also, you have to have a very strong moral code of yours. What are your rights and what are your wrongs? What is your code of conduct? Legally you might be right, but morally one could be wrong. So it is about you try to have your own moral compass. It is not, don't try to, for example, when I was doing my intermediate, I had a chance to pass the exam by taking some slips, and my friends were copying. I was looking at it. I would have passed, but I thought, would I feel good by the end of the day? Suddenly I remembered Mohandas Karamchand Gandhiji's life lesson when he tried to copy in a school and he said no to it. So I took the example of Gandhiji and never copied. I failed. I didn't succeed, but I failed. I took that failure in a dignity rather than cutting in a shortcut way and achieving exam results, good results. I prefer to be a failure with honesty. So that's what I believe. Because you have to have a very strong moral compass. So what are your moral guidelines? What you would be planning to achieve, in which way? Don't have any kind of shortcuts in life. Shortcuts might be giving you an edge for a time being. Eventually you would get caught up with your wrongs. So I advise you, I request you, don't cut short. Don't try to take shortcuts in life. Face the hardships, face the difficulties, and you would be a better person. Society has so many intellectuals, so many capable people. And you know about the first father of nuclear bomb, Oppenheimer. Technology and innovation should have a human face. We should have empathy. And Oppenheimer, after blasting the first nuclear bomb, he said, we have unleashed death. I have become the death merchant. And that kind of technology will never make us happy. It is about a simple invention, a simple app which would better lives. For example, in recent times, we know about Steve Jobs. He's the greatest modern day innovator. His Apple is one of the most valuable companies on the planet with a line of products from Apple laptops to iPods and iPhones. Apple products are tech savvy, classy and comes with great features. If you had iPhone 13 last year, this year you had to buy the next one, and next year and so on. But the key question to ask is, how many Indians can afford the latest iPhone? How many people in the world can afford iPhone? Not even 5% of the world can afford Apple products. But thousands of techies in global giant like Apple spend 90% of its R&D and time for that niche 2 to 3% of world population. But what I would prefer is, I'll never say Steve Jobs kind of entrepreneurs are not needed, but they're needed. But I would like to share one more story of how many of you would be knowing this story. It's Dr. Dilip Mahalanobis during the 1971 Liberation War. Over 10 million people from nearby areas of
present-day Bangladesh, entered into India as refugees. A massive cholera epidemic started in the refugee camps. There were hardly any medicines or trained staff or doctors. Dr. Dilip Mahlanibis deployed the ORS therapy, which is known as oral rehydration solution, even before it was given approval by the authorities. Even though the doctor took the flak, this timely intervention saved millions of people, and thanks to his ORS therapy. It saved 5 crores lives globally. Today, all the 190 plus countries use ORS. The Lancet journal called the ORS therapy as the greatest discovery of 20th century. But he never patented. That's what I'm trying to say. His brilliance, his intelligence, his intellectual prowess. He never in spite of having everything, but he never patented his therapy and did not exploit it for a commercial purpose. At the age of 87 years, the great human being passed away last year and was awarded the Padma Vibhushan by the government of India. Even today, 24/7, 365 days, his innovation saves millions of people all over the world. So my advice is to all the graduates, gonna be graduates, here is to think about ideas and innovation that are simple, successful, sustainable, scalable, and work on tech that improves social mobility and reduces inequalities. So admire and adore Steve Jobs, but find your own Dilip Mahlanibis in you. Besides all the jars, gloss, and shiny glitz, what's more important is not the tech, but the impact which is going to cause to your fellow human beings. And you think about Nikola Tesla. He had 300 inventions, but he never patented. He gave all his patent rights. And he believes that it belongs to the world. And I look at very heroes, not from on silver screen. Don't look at me and don't adore me, but adore the people who made you to come here. A teacher in a school, a teacher in a college, a professor who taught you something. Maybe heroes are good to be entertained. Even including me, I'm saying, I'm okay to be entertained. But you have to look at the heroes who are around you. Maybe from your parents' side. That's what I believe in. In Telugu, one of the maybe students from rest of India might find it interesting and why people are shouting when I'm drinking water. Maybe they love me, that's why. Yeah. So Nikola Tesla. So we have to look at heroes around. If you look at a simple man called Dasarath Manji, if you look at all these kind of people, I think of a Telugu poet, a revolutionary poet, who has inspired many people to serve people who are away from development, underdevelopment, that kind of people he had influence. His name is Sri Sri. And he says, Taj Mahal nirmananiki rallittina koolile anta evaru. So why I'm saying this is, and how many people, how much of hard work went in building up Taj Mahal? That's what he questions, a rhetorical question. So in the same way, you should think about how many people had made you to come to NIT. How many people must have made their contribution to be what you are today. So it's a time to pay back. Once you achieve something, it's a time to pay back. I'll share an example from my own life. I did around 4 to 5, I think around 5 to 7 films. I'm a mad, committed patriot. I'm in love with my nation. I'm in love with my linguistic differences. I'm in love with our country's cultural identities. With all this, I want to do something. When I grow up, I want to do some kind of contribution to my nation. But I was very disappointed the way society and politics function. So by the time I did a film called Kushi, I was very disappointed and depressed.
I thought I want to do something for my nation, for my society. But I said, sad man, I can't do any damn thing. All the development, all the change happens in cinema. Even if I want to do something, a little trivial help to someone, there's so many obstacles. Whatever the systems doesn't allow me to do. I was so tired, I was so irritated with my own self and the society around me. And like anyone else, even I was also blaming the society. And I said, I want to migrate to New Zealand. I shot my few songs in New Zealand for Kushi Film. I like that country. I want to migrate to that country. And if you pay somewhere around 50 lakhs to 1 crore, you could migrate that point of time. I don't know right now what is the procedure. I got my immigration papers. And I kept it for 1 month. Every day I look, I want to put a signature, I want to send it, I want to leave this country. And only I'll come for work, because the reason is, and I'm the same guy, with my kind of anthem, I said, ye mera jahan, ye mera ghar, ye mera ashya, ye meri dunya. And I was the one with such a fervor and commitment, I got it written and I performed. But I'm the same guy who wanted to migrate. And something asked me inside, it is a society who made you for what you are. And today you are seeking your selfishness. After making a name, you want to run away from your responsibilities. And my conscience killed me. So I tore the papers. I stayed within my country. And I'm serving my country within my own way. నా దేశం అనుకున్నాను, పారిపోలేదు, న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళలేదు. కష్టమో నష్టమో నా దేశంలోనే ఉండాలని నేను అనుకున్నాను, పారిపోలేదు. And I want to serve. So my thought is, it's about how many people made me, how much hard work went in making a film or doing something, got me educated, my parents and everything. It is this nation, this society, which gave me all this. So I decided that I would never run away from this nation. Even, I'm not saying all the people who have gone abroad or something, I'm not saying they're wrong, but there are a lot of people who want to come and contribute to our nation. You all dream. One day I want, whatever the brain drain went to other countries, one day in the some form, I want them to create such kind of atmosphere in our country where they would come and contribute and make where they would contribute to become this country as a superpower. That's what I believe in, and I request you all, today what I'm sharing with you is, you are the future. And you have to take responsibility for your own life. You don't try to run away. Idi me taram idi. Nenu, whatever I'm doing today, I started around 2 decades back. I said I made some money, I made a name, and I just don't want to confine myself for my comforts. Na sukalu, na saukyalu kadu. Kastalu oka Nalgondalo, ekkado maru moola, in a nook and corner of a district in our Telangana. When they were going through fluoride issues, I said I want to contribute, I want to do something. Somewhere in Adilabad Tanda, when there is no drinking water, I want to do my bit part. But why I have chosen politics is to serve more. I'm not interested in money, I'm not interested in fame, I'm not interested in giving autographs. I'm not interested, I'm interested only to serve the nation. I feel it is my payback, it is my gratitude, because this country, na desam, this is what my country has given me. I want to make sure in my lifetime I'll pay back. They say, thank you. మనం ఇంకోసారి మాట్లాడుకుందాం, మన స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడు, భవిష్యత్తు మీరే కదా. With all your intellectual abilities, why I said Leonardo da Vinci in the beginning, Leonardo da Vinci or Nikola Tesla, apart from their intellectual prowess and abilities and skills, they're physically very strong people.
And it is like, as a Roman poet said, a sound mind in a sound body. Never, don't confine yourself only to intellectual stimulation. Physically, you have to be damn fit. Physically, you have to be strong. I urge you to become intellectual warriors. Intellectually, you have to be very strong, and physically also one should be strong. And that's the reason why I went for martial arts, is to make myself strong. It is not to hit people. It is not to abuse somebody, but to defend me, to defend myself at the same time, to have a very strong physical discipline, which will have some kind of holistic development would be there in me if I practice any martial arts. And you won't be cruel. If you know how to defend yourself, your violence quotient would be very, very minimal. And apart from that, never stop learning. Books are the training weights of the mind. Never stop learning. Even till today. In fact, I was sharing with one of your students, a former student. I used to read a lot of physics and mathematics books. Even I still keep ordering books. Even I keep on reading about calculus, algebra. Not that I understand a lot, but I keep on learning because I had given up somewhere intermediate. Still I try to learn algebra. Still I keep learning calculus. But the most beautiful thing is, I keep on learning physics and about Douglas Hofstadter wrote a book called The Eternal Golden Brain. It's about, the reason is, though I don't understand that much, but I keep on learning, it's because it keeps on stimulating my mind. And it limits me. Maybe I might be, if I go onto the roads, maybe I might be getting lakhs of people, great encouragement, great love, which makes me egoistic. It could have made me egoistic if I would not be learning. The reason I keep on learning different subjects is, it teaches me humility. A subject which you don't know, a subject which you're not aware of, if you keep learning, what happens is, you calm down yourself. I said, I don't know something. If you assume only this is me, maybe because if I go out, lakhs of people might be appreciating me, I said I won't take it seriously. What I would take seriously is, I am ignorant. I don't know much because I don't know this. I don't know about algebra. I don't know about calculus. I don't know much about physics. So most of the people, you have to have a whole brain development. Even for example, my friend, the director, Mr. Trivikram Srinivasa also. So you have to understand, in film industry, there are a lot of brilliant people are there. They're highly educated. Mr. Trivikram Srinivasa he graduated from Andhra University in nuclear physics. He was a university gold medalist. But he has chosen his films to be as a career. So arts and science can go together. Even if you look at James Cameron, he was an engineer. So all these things makes you somewhere you should understand the integrating science and humanities together. That makes you a far, far superior achiever. Till to date, though I come from the humanities background, I keep on learning sciences. I keep on understanding technology. I keep on updating myself on multiple subjects. So never stop exploring this. You're learning in a comprehensive way. When you want to learn something, long back I read a book called Super Learning. So anything you want to learn, it is a 10,000-hour job. At one point of time, I was scared to face crowds and never used to. నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేవాడిని కాదు. భయం నాకు. ఒక 10 మందిని చూస్తే సిగ్గుతో లోపలికి వెళ్ళిపోయాను. నా అభిప్రాయం చెప్దామంటే భయం నాకు. ఇది బాగలేదని చెప్దామంటే భయం. I was continuously scared of everyone to express myself. Though I was reading a lot, I was absorbing a lot, I used to practice a lot, but I was scared. But I keep on conquering my fear. It's about, all of you must be developing your intellectual muscle and mental muscle. You also should develop a muscle of courage. Unless you keep on practicing it,
ధైర్యం మనం 6-pack చేస్తాం, 8-pack ఇంకా హెవీ కండలు పెంచుతాం, కానీ we forget to pump up the courage. గుండె బలాన్ని కూడా పెంచాలి మనం. So you have to strengthen your, apart from your mental muscle, you have to pump up your muscle of courage. So never try to take any bold decision irrespective of failure. That's how you keep on growing. And as you keep growing, we are segregating. And I feel extremely good. So it's about, sorry to say, it's about 10,000 hour rule. Anything you want to learn in life, you can learn. But you have to give sufficient amount of time. It is minimum at 10,000 hours to get a mastery over it. So what I did was I used to keep on imagining myself that I would be speaking to lakhs of people. That's the only dream I had. And I want to say something without fearless. భయం లేకుండా ఎలా మాట్లాడాలి, భయం లేకుండా ఎవరినైనా ఒక తప్పు జరిగితే ఎలా ఎదుర్కోవాలి. This is what I had practiced. I took responsibility and I had faced. And it is very, very essential when something is happening right in front of you, some mistake is happening in front of you, take responsibility. And when you face something, when you go through such and certain situations, for example, I used to get like everyone else. Once I was shooting a film called Toli Prema. Right in front of my eyes, someone who had met with an accident. He was a biker. He collided with some four-wheeler and he fell down. His entire body he was bleeding, and most of the people were looking at him. And they gathered around, including my own shooting crew. They gathered around him, and everyone were having an opinion, but no one is taking charge. I was supposed to get into the shot. I was having a white shirt and the black trousers. I have forgotten everything. I lifted him, put him in the car, and taken him to hospital. I said, hell with the shooting. First, I want to save this man's life. What I'm saying is, sometimes in the process of achieving, we tend to overlook what is happening around us. I always made a choice. My success can stay, but this man's life should be saved. So I have taken a choice where to stand someone who is at the verge of losing their life. So most of the time, this is how you pump up your muscle of courage, pump up your muscle of responsibility. As you keep doing it only, you'll become a better human being. So that one thing I would like to share with you from my life. And second would be especially for the younger students, you came from different states of India, our country. You must have come from Assam, Delhi, Rajasthan, Nagaland, Chhattisgarh, from different southern states, Kerala, Tamil Nadu. And it is about, we all have cultural differences, we all have linguistic differences. We all have linguistic differences. We all have cultural differences. Let us not forget, what unites is Bharatiyata. మన భారతీయత అనే ఏకత్వమే మనందరినీ కలిపించు. No matter whether what you are, who you are, whether you are Tamilian, Tamil irikalam, whether you could be Tamilian, you could be Kannadiga, no matter who you are, whoever you are, we are all Indians first. Bharatiyata is the one which holds us, which binds us. So the only reason is, and especially in college campuses, you will have many political ideologies, not just one. Different isms are there. But in the process of isms, in the pursuit of isms, never lose the focus of your humanism. మానవత్వాన్ని ఇజంలో పడిపోయి, రకరకాల ఇజాల్లో పడిపోయి, మానవత్వం అనే ఇజంని మటుకు దయచేసి మనం మర్చిపోకూడదు. And most of your, all of your science students and science and technology students, you understand the concept of Venn diagram. The Venn diagram is all about three circles. No matter they look different, they have different data on each circle, but there is a common intersection point. So think about it. No matter, even with your bitterest enemies, with your bitter rivals,
Always try to find a commonality and common minimum ground where you could come together and work together. So in that way, take inspiration from a Venn diagram, which would have been taught at your school level. So take the inspiration from a Venn diagram where we can be united no matter how many different diversified ideologies we might be going through, but we can come together at a common minimum intersection point. So that's how I could tell you about in a Venn diagram. So my final words would be, I would like to say, మనందరికీ చెప్తున్నాం, మనుషులందరూ మాట్లాడే భాషల ప్రకారం విడిపోయి ఉన్నారు, ఉండే దేశాల ప్రకారం విడిపోయి ఉన్నాం, ఆడ మగ తేడాలుగా విడిపోయి ఉన్నాం, పెద్ద చిన్న వయసుల వారిగా విడిపోయి ఉన్నాం, ఆర్ట్ సైన్స్ అని గ్రూపులుగా విడిపోయి ఉన్నాం, ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లు మెకానిక్ కెమికల్ కంప్యూటర్స్ అని విడిపోయి ఉన్నాం, ఆర్టిస్టులని ఐటీ అని ఇంజనీర్లని టెక్ అని వృత్తుల వారిగా విడిపోయాం. కానీ మనందరినీ ఈ రోజున కలిపి తీసుకొచ్చింది మనలోని కళాత్మక గుణం, దిస్ ఆర్టిస్టిక్ ఫెస్టివల్. ఎంతో మందిని వివిధ దేశాల నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారిని, వివిధ వృత్తుల వారిని ఆడ మగ తేడా లేకుండా వివిధ భాషల వారికి ఒకే గూటికి తీసుకొచ్చిన వేదిక ఈ స్ప్రింగ్ స్ప్రీ. ఈ వేదిక మనందరూ ఇక్కడ కలవడానికి కారణం మనందరిలో దాగి ఉన్న ఒక ఆర్టిస్టిక్ కోణం. సో ఆల్వేస్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఆర్ట్ యునైట్స్ ద హ్యుమానిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఇట్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ and the young beautiful minds of scientific temperament, whether it's through painting, movies, musical renditions, technological marvels or engineering breakthroughs, we should recognize and appreciate the artists within. We're all artists in one way or the another, and we need to realize that. So go out there and make your mark on the world and be proud to say, the world is my canvas, the world is my celluloid, the world is my workbench, my circuit board, the world is my operating system, my hinge and lever, the world is my guitar, my tabla and my voice. జ్ఞానం ఒక్కటి నిలిచి వెలుగును, అంతా స్వర్గసుఖములన్నవి అవని వెలుసులని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటూ, ఎక్కడికి ఏ దేశం ఎగినా ఎందుకు కాలిడినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని. మనందరినీ కలిపి ఉంచిన తల్లి భూమి భారతికి జేజేలు తెలుపుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఎంఐటి పెద్దలకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ద వరల్డ్ ఈజ్ యువర్స్, భవిష్యత్తు మీది, future is yours, and I expect you, to all the students from all the nook and corner of our country, make sure you gonna decide the future of this nation. Don't give it to anybody else. You take complete control of this nation, complete control of your future, and make this country proud. And I would like to do my bit part and భారత్ మాతకి జేజేలు తెలుపుకుంటూ జై హింద్, జై భారత్. Now we'll present Amul gift hamper for PawanKalyan sir.
We all request you to settle down because PawanKalyan sir has gone back to stage. ఫోన్స్ కొంచెం సైలెంట్లో పడు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈనాటి ఈ మీడియా సమావేశం జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఢిల్లీ పర్యటనలో అనేక మంది జాతీయ స్థాయి నాయకులతోటి చర్చలు జరపడం, ఆ చర్చల్లో భాగంగా మన రాష్ట్రం కోసం భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా మనం ఎటువంటి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలి, ఏ అంశాలపైన మనం మన ప్రజలకి ఇంకా మెరుగైన ప్రభుత్వం అందించే విధంగా అడుగులు వేయాలి, ప్రస్తుతం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అనేక కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఆ లోతుపాట్ల గురించి, అదేవిధంగా వాళ్ళ దాష్టికాలు, వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేస్తున్న సంస్థల్ని, వ్యవస్థల్ని ఏ విధంగా ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుందో వీటన్నిటిపైన కూడా చాలా కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారితో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం విషయం గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా సమావేశం అయ్యారు. మంత్రి గారు కూడా చాలా లోతుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అర్థం చేసుకుని ఆయన కొన్ని వివరాలు మాతో పంచుకున్నప్పుడు ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది మమ్మల్ని. ఎందుకంటే వాస్తవంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా కోరుకున్నది, ఎంతో ఆశలతో ఎదురు చూసింది పోలవరం మన జీవనాడి అని, పోలవరం ద్వారా మన రాష్ట్రానికి, మన రైతాంగానికి, ఒక జిల్లాని కాదు మొత్తం రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా జాతీయ ప్రాజెక్టుగా దాన్ని తీర్చిదిద్దగలిగితే ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మనందరం కూడా భావించుకున్నాం. విభజన చట్టంలో 2014లో ఆ రోజున పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి ఆ బాధ్యతని, దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందని చాలా ప్రత్యేకంగా దాంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. అయితే వివరాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రం నిజంగానే అవాక్కయ్యాం. ఎందుకంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం 2-3 సార్లు పోలవరం ప్రాంతాన్ని సందర్శించి కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమై రాజకీయ అంశాలపైన శాసనసభలో సమావేశంలో వాళ్ళు చర్చల్ని ఒక రాజకీయ పార్టీ పైన బురదల్లడం కోసం ఉపయోగించుకున్నారు తప్ప ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం నిజాయితీగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తామనే చిత్తశుద్ధి వీళ్ళలో మాత్రం లేదు. మొన్న జరిగిన శాసనసభ సమావేశంలో నేను కూడా ఆ రోజు చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఎందుకంటే కనీసం ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పం లేదనే చాలా స్పష్టమైంది. దానికి మొన్న కేంద్ర మంత్రి గారితో కలిసినప్పుడు వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యతని ఏ విధంగా విస్మరించారో, నిర్మించాల్సిన అవసరం, బాధ్యత ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంటుంది, దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందని పదే పదే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా చెప్పినా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మాత్రం వీళ్ళు ప్రజల్ని మోసగించే విధంగా ఉపయోగించుకున్నారు. రివర్స్ టెండరింగ్ అని మొదలుపెట్టారు, కాంట్రాక్టర్ని మార్చారు, 800 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రజలకి తద్వారా ఆదాయం వచ్చిందని ప్రగల్భాలు పలికారు, అనేక ప్రకటనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను, 2021 జూన్ మాసం కల్లా పూర్తవుతుందని ఈయన జూన్ 20 తారీఖున 2019లో ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన చేశాడు. డిసెంబర్ 2020న
2022 ఖరీఫ్ సీజన్కి సాగునీరు అందిస్తామని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు మరొకసారి హెలికాప్టర్ వేసుకుని ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి ఆయనకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ప్రతి గేటు పైన ఆయనది ఒక ఫ్లెక్స్ ఏర్పాటు చేసి ఎర్ర తివా చేసి స్వాగతం పలికి అద్భుతంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయిపోతుందని మన రాష్ట్ర ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి వీళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం చాలా దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం. ఆ రోజు ఏం చేశారు వీళ్ళు? కేవలం ఫోటో గ్యాలరీ అక్కడ ప్రారంభించడానికి ఉపయోగించుకున్నారు. చివరికి 2022 సెప్టెంబర్ 19న శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి సహకరించడం లేదు, నిధులు వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో మనకి రిలీజ్ చేయడం లేదు, ఈ రోజుకి 2,900 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన నిధులు మనకి ఇంకా వాళ్ళు అందించడం లేదనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. మంత్రులు కూడా మారారు, మంత్రులు ఛాలెంజ్ చేశారు, మీసాలు తిప్పారు, తొడలు కొట్టారు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఏమైపోయింది మీలో ఉన్న చిత్తశుద్ధి? కొన్ని విషయాలు మాకు తెలిసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఈ సందర్భంగా నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాలి. మార్చి 23వ తారీఖున శాసనసభలో చర్చ పెట్టినప్పుడు ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసి ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే 45.7 మీటర్లని 41.15 మీటర్లకి ప్రస్తుతానికి మేము దాన్ని ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయడానికి మేము ముందుకెళ్తున్నాం అన్నారు. కానీ మరి ఇదే ప్రభుత్వం తరఫున అధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వం జరిగిన సమావేశంలో సంతకం చేశారా లేదా అని చెప్పాలని ధైర్యం ఉంటే 41.15కి మీరు ఒప్పుకున్నారా లేదా? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. ఎందుకు మీరు ప్రజల్ని మోసం చేశారు? ఎందుకు మభ్యపెట్టారు? ఎందుకు మీరు ఈ రోజుకి కూడా 45.7 మీటర్స్ మేము పూర్తి చేస్తున్నాం అని చెప్పి మీరు కానీ మీ మంత్రివర్గంలో ఉన్న పెద్దలు కానీ ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు? అనేక సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రంలో ఉన్న పెద్దల్ని కలిసి మెమరాండాలు ఇస్తున్నామని చెప్పి పత్రికా ప్రకటనలు చేస్తారు. ఆ మెమరాండాలు మనం చూసాం. కేవలం అదే మెమరాండంని డేట్లు మార్చి 4 సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళు టైంని వృధా చేశారు. 4 సంవత్సరాల నుంచి. నిజంగా మీలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే 4 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఎందుకు రివైజ్ ఎస్టిమేట్లు మీరు అప్రూవ్ చేయించుకోలేకపోయారు? ఎందుకు సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ మొన్న మీరు మీ పనితీరుని ఆక్షేపిస్తూ ఏప్రిల్ 10వ తారీఖున తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా 3 రాష్ట్రాల అధికారులు పిలిపించి బ్యాక్ వాటర్ సర్వే గురించి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఎందుకు జాయింట్ సర్వే చేపిస్తుందో చెప్పాలి ముఖ్యమంత్రి గారు. మీరు మార్చిన లెక్కల వల్ల కాదా? మీరు మోసం చేయాలని రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజ్ కింద దాదాపు 93,000 కుటుంబాలకి మీరు ఆ రోజు సహాయం అందిస్తా అన్న విషయాన్ని ఈరోజు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం కాదా ఇది? చెప్పనండి ఈ వివరాలు. అదేవిధంగా మొన్న మంత్రి గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకా పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ 2,600 కోట్ల రూపాయలు రీయింబర్స్మెంట్గా ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు గతంలో కూడా నిధులు తీసుకెళ్ళిపోయి ఇతర పథకాలకి దారి మళ్లించి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం కోసం మాత్రం నిధులు సద్వినియోగం చేసుకోలేదు. అక్కడున్న ఇసుకనంతా తోడేసి అమ్ముకుంటున్నారు. ఈ రోజున ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందంటున్నారో డయాఫ్రామ్ వాల్ దగ్గర, దాని ఖర్చులకి 1,260 కోట్లు నిధులు అవసరం అని చెప్పి కొత్తగా లెక్కలు తీసుకొచ్చారు. ఈ 2,600 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రీయింబర్స్మెంట్గా మేము ఇస్తామని మీకు హామీ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఎందుకు ఆ పనులు పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు? 41 మీటర్ల గురించి మీరు ఎందుకు ఈ రోజున మాట్లాడడం లేదు? ఎందుకు కేంద్రంలో వెళ్ళి మీరు సంతకాలు చేసి ఒప్పుకుని వచ్చారు? సమాధానం చెప్పాలి. అధికారులు అదే కదా, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యవస్థలో ఉన్న అధికారులందరూ కూడా ఈరోజు కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు కదా. ఇది చూస్తుంటే మంత్రి గారితో మాకు జరిగిన సమావేశంలో మాకు చాలా బాధ కలిగించింది. ఎక్కడంటే కేవలం దుష్ప్రచారం కోసం, రాజకీయ లబ్ధి కోసం, ఒకరిపైన ఒకరు బురద జల్లడం కోసం, అంతేగాని మన రైతాంగం గురించో, మన రాష్ట్రం గురించో, మన ప్రజల కోసమో నిజాయితీగా మాట్లాడిన ఒక్క మాట కూడా లేదు ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నుంచి. మీలో ఆ నిజాయితీ లేదు కాబట్టి, మీ ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా కేవలం మీ కేసుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి, మీరిచ్చే రిప్రజెంటేషన్స్ ఆ ప్రభుత్వం
ఖాతరు చేయలేని పరిస్థితిలో తీసుకొచ్చిన ఘనత ఎవరిదే నేను ఈరోజు నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. మీ నిర్వాహకం వలన కాదా? మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వలన నిధులు మళ్లిస్తున్నారు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజున ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ముందుగానే మేము నిధులు రిలీజ్ చెయ్యం, మీరు పనులు పూర్తి చేసి మాకు బిల్స్ ఇవ్వండి, మేము వాటికి ఖచ్చితంగా రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తామనే మాట మీరు వాళ్ళు అన్నప్పుడు ఎందుకు మీరు నిలబెట్టుకోలేకపోయారు? ఈ పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది కాదా? కొత్త పథకం పెట్టాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాపాల గురించి ఒక కొత్త పథకం పెట్టాలి. ఆ పథకంలో మొట్టమొదటిది పోలవరం ప్రాజెక్టు తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రకృతి కూడా సహకరించలేదు. ప్రజలు పాపం ఎన్నో కష్టాలు గురవుతున్నారు. ఎన్నో జిల్లాల్లో ప్రజలు పాపం ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోలవరం పోయి చూసి రాలేదు కదా. నిజంగానే మీరు చూపించిన ఫోటోలు చూసి ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుందనే నమ్మకంలో ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. జనసేన పార్టీ కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా విమర్శించలేదు ఈ రోజు వరకు పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి. పూర్తిగా చేయండి, పూర్తి చేయండి, తొందరగా పూర్తి చేయండి మేము రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం తప్ప మాకు దీంట్లో రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలనే ఆలోచన లేదు. కానీ మొన్న కేంద్ర మంత్రి గారితో సమావేశం అయినప్పుడు మాకు తెలిసిన వివరాలు చూసి చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన నిలబడి దయచేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేపడితే త్వరితగిన పూర్తి చేసి జాతీయ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని ఏ రోజైతే మన చట్టంలో ఆ రోజు పొందుపరిచామో ఆ స్ఫూర్తిని నింపే విధంగా పోలవరాన్ని మరొకసారి ఒక నేషనల్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున. ఈ విషయాల్ని ఈరోజు ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే ఇది చాలా పెద్ద మోసం. కాంట్రాక్టర్లను మార్చి రివర్స్ టెండరింగ్ అని చెప్పి పోలవరం అయిపోతుందని చెప్పి ఇన్ని డేట్లు ప్రకటించి వచ్చే మాసానికల్లా మీకు నీళ్ళు అందిస్తామని పదే పదే ప్రకటనలు చేసుకుని శాసనసభలో సమయాన్ని వృధా చేసి చర్చలో ఎవరు పాల్గొనివ్వకుండా ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రకటనలు చేసుకుని మోసం చేస్తున్నారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉన్న ఆలోచన విధానం పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం పోయింది. ఈ ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ప్రజలకి అంకితం చేసే రోజులు ఎప్పుడు వస్తాయని మనం కూడా ఒక ఆలోచనతోటి బాధతోటి ఎదురు చూస్తున్నాం. దీనికి ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి. అసమర్థత పాలన వలన, నిజాయితీగా వాళ్ళు మాట్లాడలేని పాలన వలన వాళ్ళు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. దీన్ని జనసేన పార్టీ ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో నెల రోజుల్లోపే మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి పోలవరం గురించి పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షించుదామని నిర్ణయించారు. క్షేత్రస్థాయిలో జనసేన పార్టీ తరఫున మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు తెలుసుకుని అక్కడ జరగాల్సిన రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బ్యాక్ వాటర్స్ కింద భూముల రీక్లమేషన్ ఏదైతే వీళ్ళు చేస్తామని చెప్పి చేయలేకపోయారో వీటి గురించి ఇంకా స్పష్టంగా ప్రజల ముందు తీసుకురావడానికి జనసేన పార్టీ ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ అంశం రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దీన్ని చిత్తశుద్ధితోటి నిజాయితీగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. జనసేన పార్టీ తరఫున మరొకసారి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన, దయచేసి మీరైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మీ చేతుల మీదుగా పూర్తి చేయమని ఈ సందర్భంగా మరొకసారి కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా రాజకీయ అంశాలు ఈ పర్యటనలో ఖచ్చితంగా చాలా రాష్ట్రంలో మార్పులు వచ్చే విధంగా ఏదైతే గత సంవత్సరం ఇప్పటిలో జరిగిన సభప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రతిపక్ష పార్టీ ఓట్లు చీలనివ్వకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ని వైఎస్ఆర్సీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్గా చేయాలి అని కంకణం కట్టుకుని ఆ రోజు నుంచి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు అందరూ కూడా ఆయన అన్న మాటని స్వాగతించడమే కాకుండా దాని వెనక ఎంత లోతైన ఆలోచన ఉందో, ఏ విధంగా రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందో అనే అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి ఈ రోజున అందరిలోనూ వచ్చింది. భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న కేంద్ర నాయకత్వంలో ఉన్న పెద్దలతోటి సుదీర్ఘంగా చర్చించాం. ఏ కారణం వల్ల మనం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం, ఎందుకు మేము ఈ మాట అంటున్నాం అనేది వాళ్ళకి వివరించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా దీని గురించి ఇంకా లోతుగా అధ్యయనం చేసి త్వరలోనే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకి ఉపయోగపడే విధంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని వైఎస్ఆర్సీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయాలని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా ముందడుగేస్తారనే నమ్మకం మాకు కలిగింది. ఇది కేవలం ఏదో పదవుల కోసమో పార్టీలు ఏదో అధికారంలో రావడానికి కోసం కాదు. ఇది మన రాష్ట్రాన్ని మనం ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దల వాళ్ళ సహకారం అవసరం.
భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన ఒక మంచి మనసుతోటి ఇక్కడ జరగాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకా వేగవంతంగా జరిగేటట్టు వాళ్ళు కూడా సహకరిస్తారని, అది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన జరిగిన సమావేశాల్లో ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కానివ్వండి, మనకి ఇక్కడ రావాల్సిన కొన్ని పెట్టుబడుల విషయంలో కానివ్వండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ కొన్ని పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే ఏ విధంగా మనకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించగలుగుతాం అనే విషయాలు కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఉత్తరాంధ్రలో జరుగుతున్న వలసల గురించి, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న వలసల గురించి, రైతులు ఏ విధంగా ఈ రోజున మోసపోయారో ఆ విషయాలు కూడా ప్రస్తావించి కేంద్ర నాయకులతోటి చాలా స్పష్టంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వివరించారు. ఒక నమ్మకం మాత్రం ఖచ్చితంగా కలిగింది. త్వరలోనే అన్ని పార్టీలు కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతోటి, అంకిత భావంతో వైఎస్ఆర్సీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం కలిసికట్టుగా పనిచేసుకునే విధంగా ఆ దిశగా అందరం కూడా ముందుకెళ్తామని ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని, ఆ స్టాండ్ని బలపరిచే విధంగా ఇది ప్రజల కోసం, ఈ రాష్ట్రం కోసం మనం ఈ విధంగా ముందుకెళ్లాలనే నిర్ణయం ఏదైతే తీసుకున్నామో దానికి వాళ్ళు కూడా స్వాగతించి ముందుకు వస్తారని ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో సంస్థాగతంగా జనసేన పార్టీ బలోపేతం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేపట్టబోతున్నాం. కొన్ని ఉద్యమాలు ఆల్రెడీ మా పార్టీ అధ్యక్షులు కొన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వాటిని త్వరలోనే మా నాయకులందరితో కూడా మాట్లాడి జిల్లాల వారీగా మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నాం. సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేసుకోవడానికి కోసం ఖచ్చితంగా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి రాబోయే రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జనసేన పార్టీ ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి అంకిత భావంతో పనిచేసి ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక మంచి మార్పు తీసుకురావడం కోసం మేము పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎస్ ఎస్ ఓకే 41.15 కోసం వీళ్ళు సంతకాలు చేశారా లేదా చెప్పమనండి. అవునండి, అవునండి, అవును అవును, చాలా దయనీయమైన పరిస్థితులండి. కరెంట్ లేని పరిస్థితి, ఆహారం అందని పరిస్థితి. ఎంతోమంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు వెళ్ళి బోట్ల మార్గంలో వాళ్ళకి అందించారు. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సాయం అందించడానికి దాదాపు 11 రోజులు పట్టింది. 11 రోజులు పట్టింది. అటువంటి గ్రామాల్లో వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాలు వర్ణాతీతం. వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఏం చెప్పారంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే 6,80,000 చాలవు, మేము అదనంగా 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి మీకు 10 లక్షల రూపాయలు అందిస్తామని చెప్పి నష్టపరిహారం, మీకు రీహాబిలిటేషన్ కాలనీలు ఏర్పాటు చేస్తామని ఆ రోజు హామీ ఇచ్చారు. కానీ అక్కడ ఏమాత్రం కూడా పురోగతి లేదు. ఈ సంవత్సరంలో కేవలం 3% కూడా జరగలేదు పనులు, పోలవరం పనులు. ఇంతకన్నా అన్యాయమైన ఉంటుందా చెప్పండి. రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ విషయంలో 1.89% జరిగింది పనులు. ఇది వాస్తవాలు కాదా? ఎందుకు ఈ విధంగా మభ్యపెట్టి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేశారు? ఈ రోజుకి కూడా అదే విషయంలో ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఈయన పోలవరం కోసం వెళ్ళానని, నిధుల కోసం వెళ్ళానని, లేదా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసం అడిగానని మీరు మెమరాండాలు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. అదే మెమరాండాన్ని 4 సంవత్సరాల నుంచి డేట్లు మార్చి ఇచ్చారు తప్ప ఇంకేం లేదు దాంట్లో. ఎస్, ప్రత్యేకంగా R&R గురించి, రివైజ్ ఎస్టిమేట్ల గురించి కేంద్రం ఏ విధంగా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు చివరిలో సూటిగా ఒకటే అడిగారు ఆయన, మేము మా ప్రజలకి ఏం చెప్పమంటారు చెప్పండి. ఎందుకంటే అక్కడ కేవలం దుష్ప్రచారం, రాజకీయ కోణం నుంచే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప నిజంగానే ఇది ఒక పెద్ద యాసెట్గా మనం భావించాలి పోలవరాన్ని. ఎందుకు అందరం కలిసి పార్టీలకు అతీతంగా దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోలేము? ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన మనం ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి జాతీయ ప్రాజెక్టుగా మీరు డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి దయచేసి మీరే పూర్తి చేయండి అని మనం ఎందుకు కోరుకోలేము అన్నప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే, ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం చేసిన కొన్ని కార్యక్రమాలు మాకు అనుమానాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. రీయింబర్స్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పాం, బిల్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాం. ఖచ్చితంగా
కేంద్ర ప్రభుత్వం 20,000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఈ ప్రభుత్వానికి హ్యాండ్ హోల్డింగ్గా హెల్ప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు 2024 కల్లా పూర్తి చేద్దామని మేము కూడా అనుకున్నాం. మేము కూడా అదే ప్రణాళికతో ముందుకెళ్దామని సిద్ధమయ్యాం. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి మాత్రం ఏమాత్రం ఆ విధంగా స్పందించలేదు, ఆ చొరవ చూపించడం లేదు, నిజాయితీ లేదు అసలు వీళ్ళల్లో. మీరు అక్కడ వెళ్ళి అడిగి పోరాడినప్పుడు ఒక కమిట్మెంట్తో మీరు మాట్లాడితే ఆ నిజాయితీ వేరేగా ఉంటుంది. ఆ నిజాయితీ లేదు. ఇది నేను మరొక్కసారి చెప్తున్నానండి, ఇది జగనన్న మోసం పథకం, అందులో డౌటే లేదు. నిజాయితీ ఎక్కడా లేదు. అటువంటి పథకం ఈయన ప్రకటిస్తే బెటర్. నిర్వాసితుల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న లెక్కల్ని వీళ్ళు తారుమారు చేసి ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కొత్తగా మరొకసారి లెక్కలు ఇచ్చారు. రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ఎట్లా మారుతాయి చెప్పండి? మారగలుగుతాయా? సంబంధిత అధికారులని మీరు శిక్షించలేదు? ఎందుకు అప్పుడున్న కలెక్టర్లపైన అక్కడున్న అధికారులపైన మీరు చర్యలు తీసుకోలేదు ఈ ప్రభుత్వం? రెవెన్యూ రికార్డ్స్ ఎట్లా మారిపోతాయి? ఎక్కడ పోయినాయి ఈ కోట్ల రూపాయలు R&R ప్యాకేజ్ కింద ఇచ్చింది? చెప్పమనండి ధైర్యంగా. ఖచ్చితంగా మాకు ఆయనతో పాటు దాదాపు జరిగిన గంట సమావేశంలో మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన కూడా పాపం చాలా ఓపికగా వివరించారు. ఆయన ఆశ్చర్యం కలిగించింది మాకు. ఇంత మోసం చేస్తారా మన ప్రజల్ని? నమ్మాం, మేము కూడా నమ్మాం. పొలిటికల్గా ఇంటర్ఫియర్ చేయకూడదు అనుకున్నాం. ప్రాజెక్ట్ పూర్తవ్వాలని నమ్మాం. ప్రకటించారు కదండి, శాసనసభలో ప్రకటించినా కూడా నమ్మమా మనం? ఒక ముఖ్యమంత్రి శాసనసభలో ప్రకటించి 2022 ఖరీఫ్కి నేను పంట నీరు అందిస్తానని వాగ్దానం చేస్తే నమ్మకండి ఎట్లా ఉంటాం రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి? అందుకనే అంటున్నా, దీని నామకరణ ఖచ్చితంగా కొత్తగా మనం ఆలోచించాల్సింది అంటే జగనన్న మోసం ఈ పథకం పేరు. నేను మీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జరిపిన చర్చల్లో భాగంగా ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, రాష్ట్ర ప్రజల హితం కోసం అన్ని కూడా ఆలోచించి అందులో భాగంగానే రాజకీయాలు కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకున్నాం. భవిష్యత్ ప్రణాళిక గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు ఆ రోజున ఆ స్టాండ్ తీసుకుని ఇది ప్రకటించామనేది ఆయన వివరించారు. ఆ సందర్భం ఈరోజు వచ్చింది కాబట్టి ఆయన వివరించారు. వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు, చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా దీన్ని అదే స్ఫూర్తిలో తీసుకుని భవిష్యత్తులో కలిసికట్టుగా మీ అందరం కూడా వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం పనిచేస్తున్న నమ్మకం ఉంది. బీజేపీ కేంద్ర నాయకులతో మీకు సంబంధాలు బాగున్నప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర నాయకత్వంతో కొంత గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ ఈ భేటీతో పోయిందనుకోవచ్చా సార్? అది రాష్ట్ర నాయకులు వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళ అంతర్గత విషయం అండి. కొంతమంది ఏదో రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నట్టు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు. ఆయన కూడా ఒక పర్యటన చేపట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఎజెండా ఉంటుంది, ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న నాయకులతోటి చాలా సుదీర్ఘంగా వాస్తవ పరిస్థితులు వివరించడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో మన బిడ్డలకి మనం ఏం చేయగలుగుతాం, ఏం చేస్తే బాగుంటుందని దానిపైన ఆ కోణం నుంచి ఎక్కువగా మేము మాట్లాడతాం. కానీ ఎవరికో పదవుల కోసమో లేకపోతే చిన్న చిన్న రాజకీయ విమర్శల కోసమో కాదు. ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అటువంటి నాయకత్వం ఉంది. అక్కడ ఆ నాయకత్వాన్ని నమ్ముతున్నాం కాబట్టి మోడీ గారి నాయకత్వం భారతదేశానికి ఎంత అవసరమని మేము భావించామో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మనకు రావాల్సిన కొన్ని కార్యక్రమాలు, జరగాల్సిన కొన్ని కార్యక్రమాలు ఖచ్చితంగా చేయాలి, ఆదుకోవాలనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా బలంగా ఆ వాదన వినిపిస్తూనే ఉంటారు. దానికి వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా అంగీకరిస్తారని నమ్మకం ఆలోచన. మన జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో జనసేన సపోర్ట్ చేయలేదని మాధవ్ లాంటి బీజేపీ నాయకులంతా కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఎలా చూస్తారు? అసలు జనసేన పార్టీ పోటీ చేయలే కదండి. మేము ముందే స్టాండ్ తీసుకున్నాం. అవునండి, మేము ముందే స్టాండ్ తీసుకున్నాం. జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్కి దూరంగా ఉండబోతోంది. తదనంతరం ఇక్కడే మన విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని మా పార్టీ అధ్యక్షులు గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరికి మేము పిలిపించాం. మీరు ఎలక్షన్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వైఎస్ఆర్సీపీని ఓడించండి అని పిలిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు. మరి ఏ ప్రాంతం నుంచి ఎవరు పోటీ చేశారో, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పోటీ చేశారు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పోటీ చేయలేదు వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆలోచించుకొని వాళ్ళు బలపడాలి. సంస్థాగతంగా మేము ఎట్లా కష్టపడి బలపడుతున్నామో వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా బలపడాలి.
అది వాళ్ళ వాదన అండి, అది వాళ్ళ వాదన ఉండొచ్చు, తప్పలేదు. ఎట్లా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అది వాళ్ళ అవగాహన లోపం, అది అవగాహన లోపం. ఇది మా విధానం. ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్, బై ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయకూడదు అనేది మా విధానం. అది వాళ్ళ ఆలోచన. ఇప్పుడు చెప్పే కదండి, జగనన్న మోసం అనేది కొత్త పథకం పెట్టాలి, అందులో అది కూడా పొందుపరచాలి. స్టిక్కర్లు బదులు పచ్చబొట్లు వేయించుకుంటే బెటరు. 98.2% పూర్తి చేశామని వీళ్ళే చెప్పారు కదా. మరి ఎందుకు అది నిజమే అయితే స్పందన కార్యక్రమంలో ఎంతమందికి న్యాయం జరుగుతోంది? స్పందన కార్యక్రమం అంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం అయితే ఈరోజు మీరు ఎందుకు మళ్ళీ మీరు ఫోన్ కాల్ పెట్టారు? వ్యక్తిగత గ్రీవెన్సుల కోసం మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు ముఖ్యమంత్రి గారు, కానీ ఎందుకు పెట్టారు? పరిపాలన చేతకాక కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమై ప్రజాధనాన్ని వృధా చేస్తూ ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తప్ప వాళ్ళలో నిజాయితీ ఎక్కడ కూడా కనిపించడం లేదు. అట్లే అటు ఎప్పుడు ఆ మాట అనలేదండి. వైఎస్ఆర్ అంటే దాదాపు 13 నెలలు అయింది ఆ ప్రకటన చేసి. మీరు ఇంకా మీకు అనుమానాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రకటనలో అంటే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఆ రోజు పిలిపించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాం, ప్రతిపక్ష ఓటుని ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా చీలనివ్వం, అది జనసేన పార్టీ బాధ్యత, ఆ బాధ్యత కోసం మేము ముందడుగేసి ముందుకెళ్తాం, దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం, అందరూ కలిసి వస్తారు. అది పాయింట్ ఎవరండి, ఎవరో మీడియాలో చెప్పినంత మాత్రనో లేకపోతే ఎవరో ప్రకటన చేయడం అది కాదండి. ఖచ్చితంగా పొత్తుల విషయంలో మా పార్టీ అధ్యక్షులు సరైన సమయానికి సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆ విషయం కన్నా ముందు మా బాధ్యతగా ప్రతిపక్ష ఓటు చీలకూడదు, వైఎస్ఆర్సీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం అందరం కూడా పనిచేయాలి, కలిసికట్టుగా చేద్దాం అనే ఆలోచన, ఆ విధానంలో ఎందుకోసం ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాం అనేది వివరించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రాజకీయాలు అన్నప్పుడు అన్ని చర్చకు వస్తాయండి, అన్ని చర్చకు వస్తాయి. ఏమండి ఆ విషయాలు మాట్లాడలేదండి, ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితమే. ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అందరం కూడా ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి, కష్టపడి పనిచేయాలి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పనిచేయాలి. అంటే యాక్చువల్గా మా పార్టీ అధ్యక్షులు మా ప్రధాన కార్యదర్శుల్ని వాళ్ళని పంపిద్దామని అనుకున్నామండి. ఆ కుటుంబంతో ముందు ఆ కార్యక్రమాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కుటుంబంతో కూర్చుని వాస్తవాలు ఏంటో రిపోర్ట్ తెప్పించుకుందామని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయించారు. ఆ కార్యక్రమం తప్పకుండా మేము చేస్తాం. మీరు ప్రైమరీ మెంబరా పార్టీలో? ఏమండి వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఏమన్నాడు మహేష్, ఏమన్నాడు? చివరికి వాళ్ళు మెకానికల్గా మిగిలిపోతారు. అదేనా? మార్చ్ 14న జనసేన పార్టీ మొదటి ఆవిర్భావ సభలో
ఆ రోజు పార్టీ పెట్టినప్పుడు నేను తప్ప నన్ను నమ్ముకున్న అతి కొద్ది మంది ఎవరు లేరు. ఆ రోజు పాలిటిక్స్ నాకు తెలియదు. మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు పాలిటిక్స్లో లేరు. అంతకుముందు ఒక ప్రస్థానం చేసిన దాని పరిస్థితులు తెలుసు. తెలంగాణ విభజన జరిగి, రాష్ట్ర విభజన జరిగి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగి చాలా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఒకటే ప్రశ్న, పబ్లిక్ పాలసీ, చట్టాలు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు వాళ్ళు చేస్తారు, దీంట్లో సామాన్య ప్రజలకి సంబంధం ఏంటి? ఓట్లేసి ఎన్నుకున్నారు తప్ప